Kale nyongera kubaniza nate basebo ne banya of course tukyali mu program Uganda tukole tutunulira ensonga enkulu ezigende ddala maaso mu ggwanga erya Uganda. Of course njagala okuba kulisaayo mu program gitubademu nga tukubaganya ebirozo ku nsonga n'omugaso gw'emikago mu business zona tosobola kulaakulana bw'obanga ate toyina bantu botambula nabo ku nsonga emikago. Katugendere ddala maaso tulabe biki ebikyatambulira ddala mu ggwanga erya Uganda. Ntandise ne Speaker wa Parliament oyo nno si mulala yenna ye Jacob Olanya, the right honorable Speaker of Parliament, ayongedde okubiriza Bannakampala n'Abannayuganda okwongera ddala maaso okubanga bakola lino lyerimu ku kkubo erigenda okutujja mu bwavu. Katulabe ensonga eno. Thank you very much, right honorable Speaker, for your ng'ayogerako eri ababaka abalondeddwa ng'asinziira ku kabaga ke baakoze okubayozaayoza, Olanya yagambye nti Uganda esobolera ddala okuganyulwamu singa ababaka baba bakutte bulungi ensonga z'enkulaakulana. And you have provided leadership, selected people who know, who have worked, who have felt the need for this federation and the need for people being together as one people. A forum is really a voluntary association. Nobody pushes you to join. You just feel in your heart that you have the good motivation, the strong motivation to see something take shape in your time with you, giving positive energy to the process. It's for those who have passion and share a regional view of what it should be when it's finally done. A salesperson must know the product that person is selling. You don't sell what you don't know. How many people in this country know about the East African community? Its purpose, and we say it's a people's federation, people-centered, people-driven. Which people in this country, in the villages, are driving the federation? You are the salespeople. Know what you are selling. Know the product you are selling. That's the only way you can persuade somebody else to buy in. And it said, people do not mobilize. Interests do. I hear people calling themselves mobilizers. I'm a mobilizer. I'm a mobilizer. No. You are not. What mobilizes people and forms strong bonds amongst people are interests, common interests. If you speak to people's interests, they'll come to you, they'll rally behind you, and they'll stay with you. Any other thing is just talk. The forum is meant to support the process. And I'm sure you have set up timelines and benchmarks which the forum must achieve in making its contribution to the process of federation. Ayongeddeko n'ategeeza nti wakyaliwo obunafu eri ebirowoozo okuteekebwa mu nkola olwo nno ng'abamenyi b'amateeka bakozesa omukisa guno okuvvoola eddembe ly'abantu. Wasting time with our bureaucracies and procedures, the criminals have already federated. The criminals have an infrastructure within the region where they operate without any problem. For us, we are in boardrooms, halls, exercising bureaucracy, passing laws. And for many years, we have not been able to realize what we should have realized many years back. For the thieves, they have already federated. For the criminals, they have already federated. Now the institutions of government, the regional police infrastructure have to be put in place to start chasing the criminals who have an absolutely impeccable infrastructure to conduct their business. So who is providing leadership? We are following the criminals. Ye agenda okubeera ssentebe w'akakiiko kano Honorable Kateshumbwa Dickson agambye nti wakyetaagisa okuteekawo emisolo emisamusaamu okusobola okutumbula ebyobusuubuzi mu mawanga gano. We have one common external tariff that we apply across the East African community with a 3-band structure, 0%,
10% and 25%, all of us, with a few exceptions of sensitive items. So that is at the customs union stage. Now, common market comes along with the free movement of goods, services, and different, national regulations. That is where we are with a few challenges that I will talk about. And of course, you move then to the economic union, where you are able to harmonize, the monetary and fiscal policies, the tax rates, and then finally, the political federation. That is where we are all aiming at, where we have a common government. Now, in terms of the EAC, specifically for the EAC, the integration process has been anchored on 4 pillars: the customs union, the common market, the monetary union, and the political federation. These are the 4 pillars, and those are the 4 stages we have been following as the East African community. And starting with the the customs union protocol as the first pillar, its objective was to try and Dickson ayongeddeko nti nga bwe waliwo enkola ya Buy Uganda, Build Uganda, weetagisibwawo enkola eya Buy East Africa, Build East Africa. There has been increasing protectionism within the region. We created a policy, Buy Uganda, Build Uganda. Probably Kenya has Buy Kenya, Build Kenya. Tanzania has Buy Tanzania, Build what? The Buy East Africa, Build East Africa becomes secondary, and that is our concern. So the protectionism within the region is a very, very big issue that we must, address. The low level of intra-trade currently it stands around 20%, but you can compare with SADC, the Southern African Development Community, which is at 46, meaning that we need to, advocate for increased trade. Why should a partner state be buying sugar from Brazil when you have sugar here? So this is the conversation we need to have. We need to see how the intra-trade can increase. Of course, in Africa, the level is still low, 15%, and there's hope that the African Continental Free Trade Area will address that when it is finally implemented. Omwami Joy Vagiz nga yakulira Pearl Diaries agamba nti baggyibwako emisolo mingi ku nsalo za Uganda nga kino kyetaagisa okutunulwamu okusobola okutumbula ebyobusuubuzi. Uganda exported $150 million worth of products, dairy products, processed, value added, with all the processes that we have within Uganda. Ladies and gentlemen, we have 112 dairy processes in Uganda, would you believe? 112. 50-60% of them are cottage industry. The rest, small, medium, large, and commercial size dairy process. Now, they all contributed towards that success in 2019 to get $150 million worth of foreign exchange into Uganda in the year 2019. Now what? See, in 2 years, Uganda lost $200 million worth of exports. $200 million. Ladies and gentlemen, when you say exports, the real magnitude lies, if you calculate, say around 80% of it is raw milk. It's raw milk. That 200 million, of the $200 million, 80% of it was supposed to be paid to the dairy farmer within Uganda. 540 billion shilling was supposed to be paid to the Ugandan dairy farmers, which we lost in 2 years. The EAC country says, if you want to bring your product, no problem, bring it in. But at the border, you should give $1 equivalent
as duty. Now, ladies and gentlemen, if you are taking 1 liter of milk across the border and somebody is charging you $1 worth of tax, you think commercially that project is viable? So this is the position the dairy sector right now suffers in the hands of EAC. Jennifer Mwijuche nga yakulira Unified Cargo yagambye nti Kenya ezibuwaliza nnyo bannansi ba Uganda okubawa license nga kwotadde abavuzi ba tulera. Even Unified to be operating in Mombasa, even though we faced hurdles of taking a whole year to pursue a license to operate in Kenya. We are talking about integration. Some of these statements are very juicy in forums like this. On the ground, the story can be different. About cabotage, we have situation where even the 3,000 trucks I'm talking about, you cannot carry goods within Kenya when you are a Ugandan registered truck. The regulations there will not allow. I do not know if even in Uganda they don't allow, but in Uganda, Kenyan trucks can carry local shunting and move to another direction. In Kenya, it's very difficult. These are some of the pains that we face on daily basis and would wish you people to pay attention. Honorable David Bahati, Minister w'ebyamakolero, asabye akakiiko kano okukolera awamu basobole okulaba biki ebiziyiza olwo nno basobole okugonjoola ebizibu bino. Our vision is to have a united Africa and a prosperous Africa. And we want to focus on socio-economic transformation, import substitution, and export promotion to be able to create jobs and create wealth. But at the center of this is a point of industrialization. You cannot have a prosperous East African community, a prosperous Africa, without industrialization. The milk MD has been with us, and we are trying to do our best to make sure that we solve the problems. The sugar, I have heard also the entrepreneur lady. All these are issues that we should be debating in the House. Can I suggest to you, Mr. Chairman, that maybe as Honorable Rose Akol has said, we identify a key issues and agree that this month we are going to handle 2 issues or 1 issue, and we come and debate it thoroughly, make recommendation, find a way of how to move. Thank you. If it is amend laws, we amend laws. If it's to make motion on the floor, we do that. If it is to have a meeting with the leaders of these nations, we do that. Because handling them in the same forum, you cannot manage. The issues are so many. There are so many. There are issues of trade, issues of industrialization, regulations. So I think that would be the way forward that the forum can adopt. Ayongeddeko nti amawanga nga South Sudan ebyokwerinda byayo bikyeraliikiriza ng'ate yo mu Congo enguudo zikyali mbi bekikwatako bali mu kukola ku nsonga ezo. Zigendera ddala maaso mu kibuga ekikulu eky'e Kampala. Kati nno mmwe abalina akasente akawerako nga munoonya waawe muziteeka ekyokuddibwamuko kye tubaleetera of course mu kaseera akafaanako bwe buti ye bizinesi y'emufaliso. Bizinesi y'emufaliso eno ebyafaayo bitulaga nti miliyoni ezikunukkiriza mu 2 wano mu Kampala be basuubuzi abawangalya mulimu guno ogw'omufaliso. Sebaggala ono nno Yusufu musajja awangalya mu bitundu ebya Nabugabo waneno masekati ag'ekibuga eky'e Kampala atutotolodde omulimu gw'omufaliso guno era n'ensonga lwaki omuntu yandikutte ssente n'aziteeka mu mulimu ogufaananako bwe guti. Weewaawo ssente ziyinza okuba nga abantu abasinga bazinoonya tebaziraba. Ate nno munnange waliwo babifeekera abali eyo nga nno bo bazirina mayumba gaabwe nga nno banoonya we baziteeka. Kaakati nno bw'obanga onoonya omulimu gw'oyinza okuteekamu ssente zo, bizinensi y'omufaliso kwe kuddibwamuukwo. Sebaggala Yusufu ono atunda mifaliso mu kibuga eky'e Kampala era nga omulimu guno agumazemu emyaka 16 bweddu. Ye atandise aw'amagezi lwaki omuntu
yanditadde ssente ze mulimu ogw'emifaliso. Omuntu eyandibadde okukola bizinensi y'emifaliso, bizinensi y'emifaliso yandiba bizinensi nnungi, si yandibadde ne bizinensi nnungi, nti naye erina ebigisoomooza nga bizinensi endala zonna. Ne bizinensi y'emifaliso gy'okwata ssente n'ogiteekamu n'ekuuma ssente, kubanga kye kintu ekitakola expired mu bizinensi zonna, nti okulwawo kw'omufaliso tegukka tegufa, era wajja kubaawo kasitoma agwetaaga ekiseera kyonna gyakole ki agugule. Nti omuntu yandibadde yeetaaga okukola bizinensi y'omufaliso yandibadde asinziira ku bintu nga ekisooka kya byonna, bizinensi y'omufaliso gy'oteekamu ssente zo n'omanya nti ssente zange weeziri. Omufaliso ne bwe gunaamala emyaka 3 tegugenda kukola expired, ate tegugenda kufa nti guvuddewo. Ekirala nti ye bizinensi naawe omuntu ataasoma nnyo gy'osobola okubala n'ogibalira nti ninamu piisi 4 mu sitooka mweziri, ate buli gumu guba gulina ebbeeyi yaki eyagwo. Ekirala nti bizinensi y'emifaliso etuuka ekiseera nga buli muntu yeetaaga omufaliso, kubanga omufaliso gukozesebwa okuva ku mwana omuto ayonka paka ku mukadde akola ki asembayo. Nti nandibadde mpa abasuubuzi bannange amagezi nti bizinensi y'omufaliso nnungi, naye ng'omulimu gwonna bwe gubeera n'ebigusoomooza, naguno bwe guli. Obuzibu muzzukulu wa Walusimbi ono Ssebaggala agamba nti babusanga ate ne zi kampuni ezikola ate ng'era ze zenyigira mu kutunda kamu kamu. Kyagamba nti kino basaanye okunya ng'abali mu bizinensi y'emifaliso byandibadde ensonga nga 2 nti waliwo ffe bahagenti abatuukirira amakampuni, netukwata milioni za 3 netuziteeka ku kampuni, netugjayo ebintu mu makampuni ago netubireeta tubiwe bakasitoma abaki bakasitoma abaffe. Naye ate ne kampuni ate etandika okutambuza akantu kamu kamu, tekyandibadde kituufu manufacturer okolero kutandika kutembeeya kintu nga kino bizinesi etukola ki, ekyo kitusoomozesa ddala. Omuntu yandibadde ava e Kasubi okujja mu Kampala wano wakati oba okugusanga e Kasubi kuba gikututteko wano, ate emmotoka ziba gotwalira. Nebuuza nti mmotoka ki, nti egujja e Nakawa, egujja e Mukono, ate egutwalira ow'e Kasubi. Kati ate ow'e Kasubi alina emitwalo giri 15 ajjako 46, ate nze yataddeyo miliyoni 5, ate nze n'atajja ku nze n'alinda emmotoka, ate emmotoka nga ssente za kampuni. Ssebaggala agamba nti nno omulimu guno mu butuufu mulimu mulungi nnyo ddala. Nga bawa nti bizinensi eno nnungi, ekuuma sseeyo n'ogimanya nti ssente yange ki, kuba buli mufaliso gubeerako ebbeeyi era ogumanya nti nina piisi 10 kiri mu ssente mmeka. Tojja kusanga enkya nga kisse kikoze expired. Nti ebirungi bingi ebiri mu bizinensi bweti, kuba byenjifunyemu mwenkulidde okuva ku bantu bangi babeera mu mulimu okumala ebbanga eriwerako naye nga talina kyafunyemu. So nga ate Ssebaggala ye si bw'atyo bw'ali, omulimu guno mwattu agufunyemu ebirungi bingi nga bw'annyonnyola. Nakula na kitange Isima, njirimu ebizinensi emyaka 16 okutuuka lwenfuusa omusajja njijjeemu omulimu ogwange ogw'emifaliso era okuba omusuubuzi omukuukuutivu, njijjeemu okulabirako ge maka gange tegayisibwamu maaso, njijjeemu okuweerera abaana amasomero ageeyagaza, njijjeemu ebirungi ebirala njifunyemu kwensobola okutambulira
njijjemu faamu, njinamu faamu yange era ng'eva mu bizinensi yaki ya mifaliso bingi byesasobola kulombojjanga musajja nti sijja kuga nti akati ebyobugagga byenfunye maze okuzimba ate nguza ebifo ebiki ebirala kwegamba mbasajja ate byonna mbifunyemu bizinensi eno gyenkuliddemu efuna ekiralu gye tuyisa bizinesi basiba ne manya botwongedde okulondoola kuzimu ku nsonga ezisomoza abasuubuzi leero twatambulidde ssa twayitadde mu bitundu wano eby'omu kibuga eky'e Kampala tubaddeko n'abatembeeyi abawerako Rashida ono naye mutembeeyi yawangalya mu bitundu wanene eby'omu Kampala mu bitundu eby'ennabugabo tunnyonnyodde ezimu ku nsonga ezimusomoza ng'omusuubuzi wangalya wano mu kibuga ekikulu eky'e Kampala. Nakayaga Rashida naye muteyi mu kibuga ekikulu eky'e Kampala era nga naye awangalya mu bitundu eby'obunabugabo wano mu Kampala naye annyonnyodde nti KCCA yeesinga okubatabangula nga bakola emirimu gyabwe. Omooza abantu ku kkubo ate n'ekyokubiri covid najja n'atukwata ne bagoba bannaffe ab'omunzigi kati fana ne tubeera ng'omujjuzo gukoze gutya gujjudde obutale abantu abasinga gye bali batambulira nga mu butale bonna tebakyakola ki tebakyatambula omujjuzo ne gubeera nga gukoze ki gujjudde mungi ate ekyokubiri kye tusaba muzeeyi ajja n'ateekamu abantu bano aba KCC bw'ejja n'egwa maali yaffe emaali bagitwala nonakutuuka ogenda otuukayo eri waggulu nga nasente ze bakusaba zenyi tozikola ki tozina fana tulina abaana tuweerera abaana naye n'abaana bennyini adde batuyambyeko nti omwana bw'aba asoma muzadde ono ajja n'atugulako akantu akatonotono naye obeerawo naye nga ate n'obwavu bwennyini bukola ki bubeerawo katugenda kola tya muzeeyi ekintu ekyo kyatugamba kyasindikamu abantu abo ne bajja ne batunyagulula emaali yaffe ng'abakisi KCC bw'ebeeramu bateekamu abantu abali mu leeya abaleeya be basinga otwala emaali naye ate ali mu yunifoomu takwata maali yo ekintu ekyo kyakirwanyisa naye kikyakoze eki kikyaganya kitegeera agenda tusalira magezi ki agaliwo mu makati gaabwe awo. Okwogera kwa pulezidenti nga ajjawo omuggalo yagaana abakolera ku mbalaza ne ku bizimbe kino Nakayaga kyagamba nti kyaleeta obulabe eri bannaabwe. Bave ku bijji n'abali ku mbalaza ab'amasimu kati abantu abo baddawa era nabo bali muki bali ku kkubo okiwulidde kati maze najja n'abantu gamba nti batuwa oluguudo kuno Allen Road balukole ki balutuwe okiwulidde naye tebalutuwanga mu butongole ne tujja netubajja n'atugamba nti bagenda tuwa eki license tetugifunanga okiwulidde abantu beeyongera kati abaana tebasoma abaana bafunye embuto abaana kati bali buli muntu muzadde osobola kuleka mwana waka omwana omuleeta n'okola ki n'obeera naye ku kkubo mulabe nga mukola ki mufuna akasente kemukola ki kemufuna omwana okwonoonekera waka. Ye ate embeera y'omuggalo agyekokodde n'agamba nti yabayisa bubi nnyo nnyini ddala. Era tuyisizza era bubi tetulina kyakikolera kati mukama kyaleeta tetusobola kikola ki kigaana twekuuma ne twambala masiki ne tunaaba mu ngalo naffe era bannaffe bonna era buli omu ayambadde masiki. Nakayaga asabye Pulezidenti Museveni enteekateeka ze eri tubuzi zongere okunyikira ng'emyoga ye gy'agamba nti teyagitegeera naye ate n'amusaba abawe kasente za ssaako nabo beekulaakulanye. Tusuubiza mpulira buulizi emiyoga naye sigimanyi mpulira ki emiyoga naye sigimanyi naye nga ffe twali tusaba gavumenti singa ebesse wansi naye tugamba netukolera sako nga bwe yali akyogeddeko natugamba ngenda bawa sako eno babawolenga akasente kuba naffe ffennyini tukuze tukoye okubeera ku kkubo kape tulemesezaako kola ki okuva ku kkubo naffe twagala ogenda mu maduuka singa baba bateesewo ekibiira naga nti kino kiwola ssente
nenewola yakakadde nentandika okudda ku kijji kuba kijja kibadde kati ku bigi bibyo babigobyeko abantu ebigi badde nga 8,700 naye nga nti njagenda newola miliyoni 2 nteekako kapito kange akatonotono kenkolaki kenninawo nteeke kuki ku mbalaza naye kati baabo babagobye ku mbalaza za tugenda kukola tutya abaana abasinga abali badde bakola kati bafuka muze gwaki gunabamu ne babba kuba batalina kapito maali kansa egitutte abagenda kukola ati oba tewayikyagenda kukolawo obutembeeyi gwe gumu ku mulimu abantu gwe bayisaamu amaaso so singa oguyingira n'oba ng'obalirira era ng'oli mweteefuteefu osobola okuguvaamu n'okulaakulana. Ndowooza bassebo ne banyawo bekikwatako of course twogera olulimi olwa Kampala Capital Authority n'abakulembeze ab'e Kampala ensonga ezo muziwulidde. Awo nno ngenda kubanga neetoolamu katono of course kansooka emisaba obulangu babakama bange bwe tukomawo twongere okutunuulya ensonga endala ezigendera maaso mu ggwanga erya Uganda.